Alright, I'm going to try to plug this in now. We're going to talk about anatomy and physiology today. আমরা এখন anatomy এবং physiology নিয়ে কথা বলবো। What I'm going to call anatomy and physiology a language. আমি anatomy এবং physiology কে একটা ভাষা হিসেবে বলবো। And I say that because especially today we're going to learn some language. তো আমি এটা বলতেছি কারণ বিশেষ করে আজকে আমরা এক ধরনের ভাষা শিখব। If you're going to talk to someone about health, তোমরা যদি কারোর সাথে স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে চাও, you need to understand what the various parts of the body are. তাহলে তোমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশগুলোকে কি বলা হয়। If you're talking about diabetes, তোমরা যদি ডায়াবেটিস নিয়ে কথা বলো, I'm going to ask not Goopy, good, Run, with R. Why do I want to say G? Ranjit, what part of the body do you think of when I say diabetes? যখন আমি ডায়াবেটিস নিয়ে কথা বলি তখন তুমি শরীরের কোন অংশটা নিয়ে চিন্তা করো? Which one? কি নিয়ে চিন্তা করো? Jonas, what part of the body do you think of when I say diabetes? জোনাস, যখন ডায়াবেটিসের কথাটা বলি আমি তখন তুমি কোন অঙ্গটা নিয়ে চিন্তা করো? আমাদের শিরা উপশিরা রক্ত সঞ্চালন Our veins? Okay, good. What else? আর কি? Blood, okay? Blood. Veins, blood, good. Any other ideas? আর কিছু? চর্বি কোলেস্টেরল? কোলেস্টেরল? Okay, cholesterol, good. These are all physiological terms. এইসব হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ভাবে বলা। Okay? So, this is far away. I want it bigger. How do I make it bigger? বড় করতে পারো? Someone help me with this? কবিরা উই ক্যান গো বড় করতে পারেন না এখানে বড় হবে না আচ্ছা That's as big as it gets, huh? Can I? কেন জানেন না Zoom. জুম Yeah. Big piece of Oh, I don't want that way. Does that look good? ইয়েস এখন দেখতে পাও? Good? আর Okay. একটু I want to move it backwards. Maybe I can put this here? Or, I don't know. Maybe I put this one here. Is that gonna fall? Maybe I'll use this. Up. Keep. লাইন আপ What part of the body do you think of when I say Alzheimer's? Alzheimer's. Yeah. আচ্ছা আমি যখন আলজাইমার্স নিয়ে কথা বলি তখন তোমাদের কোন শরীরের অংশটা নিয়ে চিন্তা করো? কি Alzheimer's. আলজাইমার্স জানা তো নাকি আমিও জানি না এই জিনিসটা। তাহলে কিভাবে বলবো না জানলে জানতে হবে তো করে দাও রঞ্জিত মিস্ত্রি বিয়ে বলে রঞ্জিত মিস্ত্রি Melissa, did you have? মেলিসা কি? ব্রেন। Okay, brain. Good. What part do you think of when I say osteoporosis? আমি যখন অস্টিওপোরোসিস নিয়ে কথা বলি তখন তোমাদের শরীরের কোন অঙ্গটার কথা বলবো? Raise your hand. Raise your hand. হাত তোলো। বাবা জিনিস অস্টিওপোরোসিস যখন এই কথাটা বলি তখন আমাদের শরীরের কোন অঙ্গটার কথা বলবো? এই বাবা এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক না ঠিক আছে কোন পাখি না? You what? বুঝি না। No. Okay. Science ঠিক and আছে. answer. No problem. No problem. Today we're going to learn about some basics here. আজকে আমরা বেসিক কিছু শিখব। I'm trying to put up some terms here. আমি এখানে কিছু বিষয়
বিষয় তুলতে যাচ্ছি। In order for us to understand the body, এই আমাদের শরীর সম্পর্কে জানার জন্য we need to understand the smallest parts. আমাদের ছোট ছোট অংশগুলো জানতে হবে। Our bodies are made just like everything around us আমাদের চারপাশে যা আছে ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের শরীর of atoms. অ্যাটম দিয়ে তৈরি। And atoms form what? অ্যাটমস কি তৈরি করে? Anyone know? কেউ কি জানো? লাইটটা পড়ে আস্তে আস্তে লাইটটা পড়ে অণু বর্ণনা বেশি তৈরি করে। কি অ্যাটম? ও অ্যাটম দিয়ে হচ্ছে কোষ তৈরি হয়। কোষ, সেল, cell. Not quite. Atoms form something else between the cell. অ্যাটম বা পরমাণুগুলো আমাদের শরীরে কোষের ভিতরে কিছু তৈরি করে সেগুলো কি? So you can draw on your paper atoms, little circles. তোমাদের কাগজে ছোট ছোট গোল গোল করে আঁকতে পারো। ওগুলো হচ্ছে অ্যাটম বা পরমাণু। Then put an arrow, আর তার উপরে তুমি কি অ্যারো দিবা? and the arrow will point towards what atoms form, and that is molecules. You can write molecules. আর তারপরে তুমি ওখানে লিখবে যে অ্যাটমগুলো একসাথে মিলে কি তৈরি করে সেটা হচ্ছে মলিকিউল। Then the molecules form cells. আর তারপরে মলিকিউল মিলে কোষ তৈরি করে। The molecules that form cells, the cells will come together and form what's called tissues. আর তারপরে সেল একসাথে তৈরি হয়ে তারপরে যেটা তৈরি করবে সেটা হচ্ছে টিস্যু। Give me some examples of what a tissue is. এখন আমাদের কিছু উদাহরণ জানবে টিস্যু কি? Sing them. সিঙ্গেল Any idea? What is a tissue? টিস্যু কি বলতে পারবা? Paper. সামনে বলো টিস্যু পেপার। Okay, tissue paper. What does tissue paper look like? টিস্যু পেপার দেখতে কিরকম? সাদা. What on the body does tissue paper look like? What part of the body does tissue paper resemble? What does it look আমাদের like? আমাদের শরীরে কোন অঙ্গটা টিস্যু পেপারের মতো দেখতে? It's flat, it's thin. এটা চামড়া স্কিন। Skin. That's a tissue. এটা একটা টিস্যু। What's another tissue? আরেকটা টিস্যু। Any ideas? আর কিছু আছে? কারো কোনো আইডিয়া আছে? ফলস। Hmm? ফ্যাট। Fat. That's a tissue. এটা একটা টিস্যু। That can be yes, it's called adipose tissue. এটাকে বলা হয় অ্যাডিপোজ টিস্যু। That's the scientific name, adipose tissue. এটা হচ্ছে চর্বির সায়েন্টিফিক নাম অ্যাডিপোজ টিস্যু। Say it, adipose tissue. সবাই বলো অ্যাডিপোজ। Okay, hair is a type of tissue. চুলও কিন্তু এক ধরনের কোষ বা টিস্যু। Inside of your mouth, তোমার মুখের ভিতরে you have a tissue that's a mucus tissue. আমাদের একটা টিস্যু আছে যেটার নাম হচ্ছে মিউকাস টিস্যু। Inside of your stomach, আমাদের পেটের ভিতরে you have a type of tissue. এক ধরনের টিস্যু আছে। And tissues are made of আর টিস্যু কি দিয়ে তৈরি? সেলস। cells. And cells are made of, আর কোষ কি দিয়ে তৈরি? and molecules are made of, আর মলিকিউলস কি দিয়ে তৈরি? anyone? Okay. কি বলবা? এটা তো জানি না। প্রথমটা কি ছিল? পরমাণু না? Cells are made out of molecules. Molecules are made out of atoms. বা পরমাণু। দেখো পরমাণু থেকে হচ্ছে মলিকিউল থেকে হচ্ছে রেকর্ড হচ্ছে না Let's see if I can get this. Here's an image for you. এখন আমি তোমাদের জন্য একটি ছবি দেখাচ্ছি। Can you see this? তোমরা দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস Okay. So here we have the atoms. এখন এই যে গোলগুলো দেখতেছো এটাকে বলা হয় অ্যাটম বা These are পরমাণু। atoms. এগুলোকে কি বলা হয়? You can copy this diagram down if you like to. তোমরা যদি চাও তাহলে তোমরা এটা কপি করে ফেলতে The পারো। atoms form molecules, যখন অ্যাটমগুলো একসাথে হয় তখন এটা একটা মলিকিউল হয়। and molecules form cell. Now, what type of cell is that? এখন মলিকিউল যখন একসাথে আসে তখন এটা একটা সেল বা কোষ হয়ে যায়। What এটা type? কি ধরনের কোষ?
Any ideas? এগুলোকে কি ধরনের সেল বলা হয় বলো তো? কি ধরনের কোষ বলা হয় তাই? This is a muscle cell. এটাকে বলা হয় আমাদের মাসল সেল। And the muscle cell will form smooth muscle tissue. আচ্ছা, মাংসপেশির কোষগুলো যখন একসাথে হয় তখন আমাদের একটি টিস্যু হয়ে যায়। Or cardiac muscle tissue. অথবা আমাদেরকে বলা হয় কার্ডিয়াক মাসল টিস্যু। What's cardiac muscle for? কার্ডিয়াক মাসল টিস্যু কি জানো? Loved up. Loved up. What am I saying? Loved up. হার্ট, লাভ বলতেছি মানে হার্ট, হৃদয়। Yes, the heart. You say cardiac tissue is for the heart. Say heart. বলো, কার্ডিয়াক টিস্যু হৃদয়ের জন্য, হার্টের জন্য বলো। কার্ডিয়াক টিস্যু হার্টের জন্য। Heart tissue. Okay, so that's the tissue level. Now the tissue is going to form an organ. এখন সবগুলো টিস্যু একসাথে মিলে একটা অর্গান বা একটা অঙ্গ তৈরি করে। Okay? And the organ is going to form the System. let's see. Yeah. The organ is going to form an organ system. আর যখন অঙ্গ তৈরি হয় তখন সব অঙ্গ মিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের একটা লেভেল মানে অর্গান সিস্টেম তৈরি করে। And then what happens when you combine a bunch of different types of organ systems? এখন যখন বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ তুমি একসাথে করো তখন কি হয়? You get the human body. যখন সব ধরনের অঙ্গ আমরা একসাথে রাখি তখন আমরা একটা মানুষের শরীর পাই। Or you get another organism. What's an example of an organism besides the human body? এখন মানুষের শরীরের পাশাপাশি আমরা যখন আরো কিছু অঙ্গ একসাথে করি তখন আমরা এক ধরনের অর্গানিজম পাই। এটাকে কি বলা হয়? Any ideas? What's an organism besides the human body? An organism, not a human. এমন একটা মানে অর্গানিজম যেটা মানুষের শরীর না, Name something else that has a heart. এমন একটা কিছু কথা বলো যেটা হৃদয়ে আছে। Any idea? আর কি কোনো Anyone idea? else? মানুষ ছাড়া অন্য কারো হৃদয় আছে? তাদের নাম বলো। No. কি? No. What? Wait. Okay. Think. What? Bear. A bear. Okay, that's good. That's another example of an organism. Yes? A monkey. One more example. আরেকটা বলো। Cow. Okay, a cow. Let me ask one. How about an organism that doesn't breathe? এমন একটা অর্গানের কথা বলো যেটা কোনো শ্বাস প্রশ্বাস নাই। Can you give me an example of an organism that doesn't breathe? Earthworm. An earthworm. Okay. I don't know if they don't breathe. A tree. A tree does not breathe oxygen, গাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে না, but it is an organism কিন্তু এটা একটা অর্গানিজম। because it's made up of systems. কারণ একটা গাছ এইভাবে তৈরি হয়েছে। This is an example of the cardiovascular system. এটা হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। The cardiovascular system has blood vessels inside of it. কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে এর ভিতরে রক্তকোষ আছে। And trees have a cardiovascular system, এখন গাছেরও কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম আছে, but they don't have a heart. কিন্তু ওদের হৃদয় নাই। Do you know how trees pump their blood? তোমরা কি জানো যে গাছ কিভাবে তাদের রক্ত পাম্প করে? What is the blood of a tree? এখন এই যে গাছের রক্ত কি? Sap. Sap. That's correct. And trees I pump. don't know the Bengali of sap. Okay. I just say it. Let's say sap then. Anyone? What's the Bengali for sap? The Kosh. liquid sap. গাছের কোষ। Kosh? Gosh. Kosh. Okay. That's the blood of a tree. And the trees pump their sap using temperature. আচ্ছা, গাছ তাদের রক্তটা বা তাদের যে কোষ আছে সেই কোষটা Temperature. তাপমাত্রার মাধ্যমে এরা রক্ত চলাচল করে, কোষ চলাচল করে।
But that's biology, not anatomy and physiology. কিন্তু এটা বায়োলজি, এটা আমাদের অ্যানাটমি বা ফিজিওলজি না। Okay, so what's the smallest part of the human body? The smallest unit. আচ্ছা, মানুষের শরীরে সবচেয়ে ছোট And জিনিসটা কি? let's start where we are. Let's go John Asher next. জোনাস বলো। মানুষের শরীরে সবচেয়ে ছোট পার্টিকেল Atom. 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 Atom, right. Okay, next part. What do atoms make? আচ্ছা, যখন অ্যাটম একসাথে যুক্ত হয় তখন সেটা কি তৈরি করে? What did you say? Syncytia. নিউক্লিয়াস। যখন অ্যাটমগুলো একসাথে তৈরি হয় তখন সেটা কি তৈরি করে? Okay, tissue is later. Good guess. Guess again. What do atoms make? Your turn. পরমাণুর একসাথে মিলে কি তৈরি হয়? টিস্যু কোষ একই। সেটা সেম। There's there's two things. Atoms make something that then makes tissues. ওকে, পরমাণু একটা জিনিস তৈরি করে, সেই জিনিসগুলো একসাথে মিলে আরেকটা জিনিস তৈরি করে, তারপরে হচ্ছে আমাদের কোষ তৈরি হয়। So tissues are number 4. এখন তাই তুমি যদি বলো টিস্যু, সেই টিস্যু হচ্ছে 4 নম্বরে আছে। Ranjit, what's number 2? 2 নম্বরটা কি? It's okay, no problem. Number 2. Anyone know number 2? কেউ কি জানো দ্বিতীয় নম্বরটা কি? Okay, correct. Who knows number 3? Ranjit, you know number 3? After molecules makes, মলিকিউলস একসাথে তৈরি হয় কি? it's a round thing usually. গোল দেখতে। But in this case, on our picture, it was shaped kind of like this. কিন্তু আমাদের ছবিতে এটা গোল হলেও আমাদের ছবিতে এটা মানে উষ্ণা দেখতে। It was a muscle. এটা ছিল একটা মাসল কি? Do you want to try it? 3 নম্বর কি আছে? Oh wait, no, you already went. Let's go with. Is it? Okay. Rina, you want to do? What's the next one? Molecules make cells. It's okay. We're all learning together. Cells. I'm putting you on the spot. Pay close attention, and if you take notes, you can look at your notes. আচ্ছা, তোমরা নোট যদি নিয়ে থাকো তোমরা নোটের দিকে তাকাতে পারো, ঠিক আছে? This is all open notes. You can look at all of your notes. It's no problem. তোমরা তোমাদের নোটের দিকে তাকাতে পারো, তারপর তো দিতে পারো। Okay, what's number 4? তারপরে 4 নম্বরে কি আছে? Tissue. Yeah, tissue. Good, tissue. Okay, number 5. Tissues make what? টিস্যু সব মিলে কি হয়? Organ. Yes, tissues make an organ. সব টিস্যু মিলে আমাদের একটা অঙ্গ তৈরি হয় বা অর্গান তৈরি হয়। And an organ makes, if you have an organ, what is it part of? আচ্ছা, যখন আমাদের একটা অঙ্গ থাকে বা অর্গান থাকে, এটা আমাদের কিসের একটা অংশ? An organ what? অর্গান কি? Organ system, এটা হচ্ছে correct. অর্গান সিস্টেমের একটা অংশ হচ্ছে একটা organ। And the organ system makes up a what? এখন অর্গান সিস্টেম কি তৈরি করে? Organism. Organism, that's the word. It was an organism. Okay, so this, you should know this diagram. এখন তোমাদের এই ডায়াগ্রামটা জানা উচিত। But I don't just want you to understand the diagram. I don't want you to just memorize the diagram. আমি চাই না যে তোমরা শুধুমাত্র এই ডায়াগ্রামটা I want you to মুখস্থ রাখো। I want you to understand what each part means. আমি চাই যে তোমরা এটা জানো যে এটা মানে কি। Any questions so far? এই প্রশ্নটা কি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? থাকলে বল। Okay, I'll ask you a question then. তাহলে আমি তোমাদের প্রশ্ন করি। Can you give me another example of an organ system besides the cardiovascular system? আচ্ছা, তোমরা কি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের পাশে অন্য আর কোনো উদাহরণ দিতে পারো? Cardio. Okay, the stomach, not quite right. Can someone tell me what is a stomach? She said stomach. তুমি পাশে এনে বলছো। She said stomach. সে পাকস্থলীর কথা বলছে। Can someone tell me what the stomach is one of these things? Either the stomach is an organism, the stomach is an organ system, it's an organ, or it's a tissue, or it's a cell. এখন ওই যে স্টমাক বা পেটের কথা বলছে, পাকস্থলীর কথা বলছে, পাকস্থলী হতে পারে অর্গান সিস্টেম বা
one is it? Is it a tissue, a cell, organ, organ system, or organism? পাকস্থলীটা কি একটা টিস্যু নাকি একটা অর্গান বা সেল কি এটা টিস্যু Okay, he's guessing tissue. Any other guesses? ও গেস করছে টিস্যু আর কি কোনো গেস করবা অর্গান সিস্টেম She guesses organ system. Any other guesses? ও বলছে অর্গান সিস্টেম আর কি কোনো গেস আছে অর্গানিজম Organism. Any other guesses? আর One more guess. One more guess. আরেকটা গেস করতে পারো What is the stomach? Is it a tissue, organ system, or organism? এখন পাকস্থলী কি টিস্যু অর্গান বা অর্গান সিস্টেম কি One more guess. Come on. You can guess any of them. যে কোনো একটা বলতে পারো Just pick one. You don't have to think hard. Just pick one that hasn't been picked yet. এমন একটা খোঁজো যেটা এখনো কেউ বলে না Organ. Okay, one of you is right. Do you want me to tell you which one? তোমাদের মধ্যে একজন সঠিক বলছে এখন আমি বলবো যে কে সঠিক বলছে I'm not going to tell you. আমি বলবো না You will figure it out. তোমরা Okay. এটা নিজেরা খুঁজে বের করবা So let's go to the next picture here. I'm going to pull up this here. I'm going to teach you the names. এখন আমি তোমাদেরকে এইগুলোর নাম দেখাবো Okay. All right. Now, just a side note for you all. তোমাদের জন্য সাইড নোট হচ্ছে Anatomy and physiology is not a modest class অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি মডেস্ট না because we have to learn all of them. So, this is the integumentary system. এটা হচ্ছে You can see that this is a man. তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ যে এটা হচ্ছে একটা পুরুষ The integumentary system has the skin ইন্টিগ্রেটরি সিস্টেমে আছে হচ্ছে চামড়া and the hair. এবং চুল Integumentary is the surface level. আচ্ছা ইন্টিগ্রেটরি হচ্ছে হচ্ছে আমাদের শরীরের বাহ্যিক অংশ It comes from the Latin integrity. আর এটা আসছে ল্যাটিন শব্দ ইন্টিগ্রিটি থেকে To have integrity means to be strong. ইন্টিগ্রিটি থাকা মানে হচ্ছে শক্তিশালী থাকা If you have integrity of mind, that means you have a strong mind. এখন তোমাকে যদি বলা হয় যে তোমার মানে তোমার যদি মন মানসিকতা শক্ত হয় তাহলে তোমাকে বলা হয় যে তোমার শক্ত মন মানসিকতা আছে The nails are the third part of the integumentary system. Your fingernails and your toenails. ইন্টিগ্রেটরি সিস্টেমের তৃতীয় নম্বরে আসছে হচ্ছে আমাদের নখ পায়ের নখ এবং হাতের নখ Okay? The skeletal system আর এরপরে আসছে হচ্ছে স্কেলেটাল সিস্টেম has the bones in it, এখানে আছে আমাদের বোন বা হাড় the joints. এখানে আমাদের আছে জয়েন্টস The joints enable the bones to move. জয়েন্টস হচ্ছে সেইগুলো যেগুলো আমাদের হাড় নাড়তে সাহায্য করে And then it has cartilage. আর তারপরে আছে কার্টিলেজ বা আমাদের পাঁজর Cartilage allows the joints to work. কার্টিলেজ হচ্ছে এমন কিছু যেটা হচ্ছে আমাদের জয়েন্টস গুলো নড়তে সাহায্য করে How many of you have fixed cars? তোমরা কারা কারা গাড়ি ঠিক করছো Fixed motorcycles? তোমরা কি কখনো মোটরসাইকেল ঠিক করছো How many of you built a house? তোমরা কারা কারা ঘর তৈরি করছো You built a house. Okay. In the house, did you build a concrete house or a wood house? তোমরা কি সিমেন্ট কংক্রিট ঘর তৈরি করছো নাকি কাঠের তাতে Wood. Okay. Inside of a wood house, you have the wooden beams. কাঠের ঘরের মধ্যে তোমার কাঠের বিম আছে না And then the walls, তারপরে আছে দেয়ালগুলো that's like the skin. সেটা হচ্ছে চামড়ার মতো The beams are like the bones. আর বিম হলো গিয়ে হাড়ের মতো But does the house have any joints? কিন্তু মানে ঘরের ভিতরে কি কোনো জয়েন্ট আছে Yes or no? Yes. Like what? কিরকম Yeah. Does it move? Yeah. এখন ওটা কি নড়ে The walls move? একটা বল ধরে কি না নড়ে No. তো হচ্ছে ডোর Door. Yes, this is like a joint. Yeah. This is a joint. This is called a hinge joint. এটা হচ্ছে একটা জয়েন্ট করা আমাদের We have a door, we have a joint that's like a door on our body. আমাদেরও একটা জয়েন্ট আছে যেটা আমাদের ঘরের দরজার মতো I'll show you two of them. দুইটা দেখাই
let's have Ranjit come forward. অজিত আসো I'll demonstrate on you. তোমারে দিয়ে দেখাবো You'll be our model. তুমি আমাদের আজকে মডেল Come stand here, sir. Go ahead and stand on. Go ahead and stand on the chair. Okay. This is a hinge joint. এটা হচ্ছে হিঞ্জ জয়েন্ট It moves one direction. এটা একদিকেই নয় But what if I try to move it this direction? এখন এটা যদি আমি এইদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করি It won't move. এটা কিন্তু একা একা এখানে That's because this joint moves. কারণ এই জয়েন্টটা নয় না কিন্তু আমাদের এই জয়েন্ট What do you think this joint is called? এখন এই জয়েন্টটাকে কি বলে What do you call this part of the body? তোমাদের এই অংশটাকে কি বলা হয় শুনলে Did they say it? What do you call it? এইটাকে তোমরা কি বলো Easy question. খুব সহজ একটা প্রশ্ন এটাকে কি বলো ডাক্তার Yeah, shoulder. Shoulder. That's what it's called. But this joint is called a ball and socket joint. এটাকে বলা হয় বল এবং সকেট জয়েন্ট Ball and socket. Okay. Here's another. Turn this way. This is another example of a hinge joint. এটা হচ্ছে হিঞ্জ জয়েন্টের আরেকটা উদাহরণ Stand on this foot. ওই পায়ে দাঁড়ানো Lift this one. This is a hinge joint. এটা হচ্ছে একটা হিঞ্জ জয়েন্ট মানে একদিকে হবে Hinge. Okay? Hinge joint. এটা কি বলে হিঞ্জ জয়েন্ট Bones and joints are part of what system? তো মানে হাড় এবং জয়েন্ট হলো কোন সিস্টেমের অংশ Skeletal system. স্কেলেটাল সিস্টেমের অংশ Okay, but if we have the skeletal system, it doesn't do us any good কিন্তু যদি আমাদের স্কেলেটাল সিস্টেম থাকে এটা আমাদের কোনোভাবে ভালো সাহায্য করে unless we have the muscular system. যদি না আমাদের মাসকুলার সিস্টেম থাকে The muscular system has the skeletal muscles in it. মাসকুলার সিস্টেম স্কেলেটাল Yeah, skeletal muscles. মাসলগুলো আছে It allows us to do things like smile. এটা আমাদেরকে হাসির মতো কিছু কাজ করতে সাহায্য করে It allows us to run. এটা আমাদেরকে দৌড়াতে সাহায্য করে And it allows us to eat. এটা আমাদেরকে খাইতে সাহায্য করে All those things are controlled by muscles. এই সমস্ত কিছু মাসল দিয়ে পরিচালিত হয় বা মাংসপেশি দিয়ে পরিচালিত হয় Someone mentioned a worm before. Who was that? কেউ একজন ওই কেশর কথা বলছিল সে কে ছিল Okay, Goofy. Oh, sing that. Okay, good job, sing that. ভালো বলছো কে Goofy, this question for you. তোমার জন্য প্রশ্ন। Which system does the worm lack? এখন ওই যে কেশর কথা বলা হয় যে কেশর শরীরে কোন সিস্টেমটা নেই কিছু সেটা নাই ইয়া নাই ইনটেক ডোমেন্টারি Integumentary. ইয়া Incorrect. Guess again. Sing that. Which system? হাড় স্কেলেটাল সিস্টেম Correct. The worm. Good job, both of you. You both did good guesses. We're working together. Okay. আমার সঙ্গে একসাথে কাজ করতেছে ঠিক আছে All right, everyone. Clap for Singyan. Good job, Singyan. The worm does not have a skeletal system. বলে ওই যে কেঁচো। কেঁচো কথা বলেছে কেঁচোর স্কেলেটাল সিস্টেম নাই Can anyone name a organism that doesn't have an integumentary system? তোমরা কি এমন কোনো অর্গানিজমের কথা বলতে পারো যেটার ইন্টিগ্রেটরি সিস্টেম নাই নীল মাছ ইয়া কেঁচো তো বলা নাই What she said? কেঁচো বলা নাই আর্থওয়ার্ম ডাজন্ট হ্যাভ কিন্তু স্কিন আছে Okay, good idea, ভালো আইডিয়া It still has skin though. কিন্তু এটার উপরে চামড়া আছে So it has an integumentary system তার এর একটা ইন্টিগ্রেটরি সিস্টেম আছে even though it doesn't have a name. যদিও বা এর কোনো নখ নেই Can you think of any organism that doesn't have an integumentary system? তোমরা কি এমন কোনো অর্গানিজমের কথা চিন্তা করতে পারো যেটার
Tangiba. আমাদের তো স্কিন That's what I think too. Everyone has an integumentary system. সব কিছুরই একটা ইন্টিগ্রেটরি সিস্টেম আছে Now there are tiny little organisms কিছু কিছু ছোট অর্গানিজম আছে that you cannot see with your human eyes. যেটা আমাদের মানুষের চোখে দেখতে পাই না They might not have integumentary system. তাদের হয়তো ইন্টিগ্রেটরি সিস্টেম নাও Tangiba chukra apa? But do you now understand the difference between system and organ? এখন কি তোমরা বুঝতে পারতেছো সিস্টেম এবং অর্গানের মধ্যে পার্থক্যটা কি Yes? Okay. So I'm also going to go through some more systems here then. আমি এখানে আরো কিছু সিস্টেমের ভিতর দিয়ে যাব You need to know each of these systems. তোমাদের সব কিছু জানতে হবে I will ask you questions on these systems. এই সিস্টেমের উপর আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন করব Okay? Whoops. Alright. This next system is called the nervous system. এরপরে যে সিস্টেমটা আছে তাকে বলা হয় নার্ভাস সিস্টেম The nervous system has the brain. নার্ভাস সিস্টেমে আছে হচ্ছে আমাদের ব্রেন But what else can you see that it has? কিন্তু এখানে আর কি কি আছে Tell me. What do you think, Ranjit? বলছি তুমি কি মনে করো Besides the brain, what else does the nervous system have? ব্রেনের পাশাপাশি নার্ভাস সিস্টেমে আর কি কি আছে কি আছে Mana tu dewa sudah? অনেক কিছু আছে নাম বলতে পারবো Do you have any idea? Chok. হ্যাঁ Ada chok. চোখ আইস চোখ আইস Nah, ada sirap pun sudah. Dit. Eyes? Not quite. But you're close. That is one thing. I'll give you a point. আমি তোমাকে একটা point দেব। Good luck. The eyes, you're talking about this one here. It has a sensory receptor. এটাকে বলা হয় সেন্সরি রিসেপ্টর On the back side of the eye is what's called the retina. চোখের পিছনে একটা অংশকে বলা হয় রেটিনা The retina makes light into electricity. আর এই রেটিনা আলোটাকে ইলেকট্রিসিটি হিসেবে পরিবর্তন করে And the electricity goes to the brain. এবং যে ইলেকট্রিসিটিটা তৈরি হয় সেটা আমাদের ব্রেনে চলে যায় Okay, Jonash, come forward. Jonash, you should be afraid. আমার বাবা This one is bad. খুব খারাপ Okay, everyone watch. I'm going to demonstrate, okay? Ready? আমি এখন Jonash, তোমাদেরকে দেখাবো ঠিক আছে I'm going to pinch you, okay? আমি তোমাকে চিনতে পারবো ঠিক I আছে want her to bad. You felt it, right? যখন আমি তোমাকে চিনতে পারছি তখন তুমি বুঝতে পারছো তাই না How did this feel? আমি যদি এরকম চিনতে পারি তাহলে তুমি বুঝতে পারবে তাই না Yes? And if I do it over here, আমি যদি এইখানে করি তাহলে close your eyes. চোখ বন্ধ করো Hold out your hand. তোমার হাত ধরে রাখতে হবে Which finger did I touch? আমি Move কোন it. আঙুলটা তোমার স্পর্শ করছি এটা নড়াও Ah, yes, very good. You can sit down now. এখন ধরে বসো He didn't see me touch his finger, সে কিন্তু আমাকে দেখে না যে আমার আঙুল স্পর্শ করছে তাই না but I touched it and it made it to his brain. আমি ওর আঙুলটা স্পর্শ করেছি এবং সেই স্পর্শটা ওর মাথায় চলে গেছে It's like there's little wires inside of us. এটা অনেকটা কিছুটা এরকম যে আমাদের শরীরের ভিতরে অনেক তার আছে What is the name of those wires? এখন এই যে তারগুলো আছে এগুলোর কি বলা হয় সেন্সর Sensory what? Ada habis Christmas. Receptors? Okay. You said sensory receptors, right? Okay. The sensory receptors are on the skin. সেন্সরি রিসেপ্টর যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের চামড়ার উপরে It's like when I touch the light switch. এটা অনেকটা আমি যখন ওই লাইট সুইচটাকে খুললাম তখন But if there's not a wire inside, কিন্তু এই যে ভিতর দিয়ে যদি কোনো তার না থাকতো the light does not turn on or off. তখন কিন্তু লাইট অন হবে না অফ হবে না So the light switch is like the sensory receptor. আর ওই লাইট সুইচটা হচ্ছে সেন্সরি রিসেপ্টরের মতো But the nerve is like the wire. কিন্তু আমাদের ভিতরে যে শিরা উপশিরা আছে সেগুলোকে বলা হয় না So make sure you write that down.
তোমরা এটা লিখে রাখো, ঠিক আছে? The nerves are wires. এই নার্ভ বা শিরা উপশিরা হচ্ছে তারের কাজ করছে। Now there's a big bundle of nerves in the body. আমাদের শরীরের ভিতরে অনেকগুলো নার্ভ বা শিরা উপশিরা আছে। Do you see that big one that goes down in the center? দেখছো তোমাদের ওই যে বড় বড় যে নার্ভগুলো যে আছে যেগুলো মাঝখানে গেছে আমাদের মেরুদণ্ডের কাছে, What's it called? এইটারে কি বলে? এটাকে বলা হয় স্পাইনাল কর্ড। Everyone say it together. সবাই একসাথে বলো। Spinal cord. Spinal cord. Do you have a better word for that? No, that is like backbone. Backbone is middle. Spinal cord is middle. Spinal cord is in the middle. Okay, spinal cord. So that's the nervous system. এটা হচ্ছে সব মিলে হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম। Does a worm have a nervous system? একটা পোকার কি নার্ভাস সিস্টেম আছে? Somebody decides who. Somebody decides. Yeah. আচ্ছা, খুবই পাশাপাশি কেউ কিছু বলতে চায়? Guppy is our worm man. Guppy is our worm man. He knows the worms. খুবই কীটপতঙ্গগুলো জানে। Anyone besides? Does the worm have a nervous system? একটা পোকার কি নার্ভাস সিস্টেম আছে? Yes. Yes, it does. Because it has to move. কারণ এটা নড়তে হয়। And it can feel when the rain comes. যখন বৃষ্টি আসে তখন তুমি এটা বুঝতে পারে। So it has a nervous system. আর And এর নার্ভাস সিস্টেম আছে। this next system is called the endocrine system. এর পরেরটাকে বলা হয় এন্ডোক্রাইন সিস্টেম। Do you know what the endocrine system does? তোমরা কি জানো এন্ডোক্রাইন সিস্টেম কি করে? Any ideas? আর কি কোনো আইডিয়া আছে? Okay, endocrine system is a hard one. এন্ডোক্রাইন সিস্টেম এটা একটু কঠিন আছে। When you jump in the shower যখন তুমি গোসল করতে যাও and the water is really cold, তখন তুমি দেখো যে পানি খুবই ঠান্ডা, the endocrine system is at work. তখন এন্ডোক্রাইন সিস্টেম কাজ করতেছে। It's this gland right here. This one called the adrenal gland. এই যে গ্ল্যান্ডটা আছে এটাকে বলা হয় অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড। When you jump in a cold shower and you feel like, whoa! যখন তুমি ওই যে শাওয়ার ছাইরে ঠান্ডা পানির ভিতরে নামো তখন তোমার মনে হয় অনেক ঠান্ডা। It's because the adrenal gland is secreting a hormone. তার মানে হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড একটা হরমোন নিঃসৃত করছে। What do you want to say? কি বলবো? Justice. Oh, it's dead. Do we still want to record? Do you want to use my phone? I also want to look at this diagram, the next system. Here's some more. এইটাও আমরা দেখতে চাই আরেকটু। We have the lymphatic system, আমাদের আছে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম, the immune system, আরো আছে ইমিউন সিস্টেম, and the respiratory system. রেসপিরেটরি সিস্টেম। Do you guys know about these systems? তোমরা কি এই সিস্টেমগুলোর ব্যাপারে জানো? How about the immune system? What's it good for? ইমিউন সিস্টেম কি কিসের জন্য ভালো? Melissa. To make us like well, not sick. Yes, your immune system is working right now, তোমার ইমিউন সিস্টেম কিন্তু এখনই কাজ করছে। তোমার and so is yours. ইমিউন সিস্টেম হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। There's germs all around us. আমাদের চারপাশে অনেক জীবাণু রয়েছে। The immune system helps us fight those germs. আর ইমিউন সিস্টেম আমাদেরকে ওই জীবাণুগুলোর সাথে Take a deep, সাহায্য করে। take a deep breath, everybody. জোরে একটা শ্বাস নাও, Exhale. ছাড়ো। You just used your respiratory system. এই মাত্র তুমি তোমার রেসপিরেটরি সিস্টেম ব্যবহার করছো। That's your lung, এটা হচ্ছে তোমার ফুসফুস and also your mouth এবং তোমার মুখ or your nose, এবং তোমার নাক। because the air had to come in and out through your mouth and nose. কারণ ওই বাতাসটা তোমার নাক এবং মুখ দিয়ে ভিতরে যাবে এবং বের হয়ে আসবে। You can see that here. তোমরা এখানে দেখতে পাও। Does it make sense? বুঝতে পারছো? We have 1 minute left. আর এক মিনিট আছে। So
I look at this last system here, আমরা এই and we can answer the question that we had before. তারপরে আমরা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো যে এই কোনটা আমাদের ছিল। This is the digestive system here, এটা হচ্ছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। all the way on the left side. একদম শেষে It has the mouth, যেটা মুখ আছে, the esophagus, এসোফেগাস আছে and the stomach. এবং একটা স্টমাক আছে। That was our question from before. So এটা ছিল আমাদের আগের প্রশ্ন। is the stomach an organ system? এখন পাকস্থলী কি একটা অর্গান সিস্টেম, An organ? একটা অর্গান, A tissue? একটা টিস্যু Or an organism? নাকি একটা অর্গানিজম? What do you think? এখন তোমাদের কি মনে হয় পাকস্থলী কি? Last chance. শেষ সুযোগ। One of you said the right answer already. তোমাদের মধ্যে একজন সঠিক উত্তর বলে গেছে। Go ahead and guess. Don't be afraid. আবারও বল। অর্গান সিস্টেম। Tissue, organ system. Okay, I'm going to tell you the answer now. আমি এখন তোমাদের উত্তর দিই। This is the digestive system, এটা হচ্ছে একটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। and organ systems are made out of organs. অর্গান সিস্টেম হচ্ছে অর্গান দিয়ে তৈরি। Each one of these is an organ. এই সবগুলো এক একটা হচ্ছে এক একটা অর্গান। So what is the stomach? তাহলে পাকস্থলীটা কি? অর্গান সিস্টেম। একটা অর্গান। এই সব কিছু Say it together. What is the stomach? পাকস্থলীটা কি? organ system. The digestive system, this whole thing is a system. আচ্ছা এই সব কিছু হচ্ছে একটা সিস্টেম। So it's not a system. Good guess. আর এটা একটা সিস্টেম না, ঠিক আছে। What is the stomach? এখন বলো যে পাকস্থলীটা কি? Organ. Organ. You said organ? Are you sure? Yes. It is correct. The Yeah. stomach is an organ. স্টমাক বা পাকস্থলী হচ্ছে একটা অর্গান। Okay, for next class, we will look more at this topic and talk a little bit about chemistry. আচ্ছা পরের ক্লাসে আমরা এই টপিকটা নিয়ে আরো আলোচনা করব এবং আমরা কেমিস্ট্রি নিয়ে কথা বলব। If you need me to send you these things, I can send you some pictures on WhatsApp. তোমরা যদি চাও তাহলে আমি এই ছবিগুলো Would that be WhatsApp-এ helpful? পাঠাতে Yes. পারি। Okay. তাহলে you create a group chat on this class. Okay, I can create a group chat on this class. I will do that. And next time, you need to understand the difference between organ, tissue, molecule. Make sure that you know this diagram. চেষ্টা করবা তোমাদের এই ডায়াগ্রামটা মনে রাখার জন্য কোনটা অর্গান কোনটা টিস্যু কোনটা সেল এগুলো। I will quiz you on this diagram. আমি এই ডায়াগ্রামের উপরে তোমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। So be ready for a quiz. এরপরে কুইজের জন্য প্রস্তুত থেকো। Is that clear? ঠিক আছে? Okay. If you have any questions, be sure to ask me. যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। Let's pray to close. প্রার্থনা করে শেষ করার জন্য Dear Father in heaven, thank you for creating us. সর্বশেষে তোমাকে ধন্যবাদ দিই আমাকে সৃষ্টি করার জন্য। Thank you that we can take care of our bodies better when we know them better. তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে আমরা আমাদের শরীরের যত্ন নিতে পারবো তখনই যখন আমরা জানতে পারি আমাদের শরীরটা। Please help these students as they learn, এই স্টুডেন্টকে তুমি আর শরীর পাঠ করো, এরা শিখছে and we thank you in Jesus' name. Amen. এবং আমরা তোমাকে বিশ্বনামে ধন্যবাদ দিই। You are dismissed. I'll see you in 10 minutes. Come back at 12:03.